Hey guys, welcome back. So last week I was discussing about few books that inspired me, that kept me going. I hope they will help you too at some point. In this video, ஒரு சின்ன டாபிக் பார்ப்போம், வின்ஃபால் டேக்ஸ். அது வந்து இந்த மாசம் ஸ்டார்டிங்ல கவர்மெண்ட் போட்டாங்க, அப்போ இப்போ ரெடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க. அது கரஸ்பாண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ஷேர்ஸ் ஆஃப் தோஸ் கம்பெனி இறங்குச்சு, இப்போ மறுபடியும் ஏறுது. ஸோ வாட் இஸ் திஸ் வின்ஃபால் டேக்ஸ்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எப்போ கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, வாட் இஸ் திஸ் வின்ஃபால் டேக்ஸ், ஏன் அதை போட்டிருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் ஏன் இப்போ அதை கம்மி பண்ணியிருக்காங்க, ஹவு இஸ் இட் செட் டு இவால்வ். ஸோ இதுதான் வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். So the topic is, as we discussed, it is windfall tax, a very recent topic, continuous newsல few days, especially this month, hot-ஆ போயிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம். So first we will look at one of the news clippings. நிறைய news clippings வந்தது ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது. When they debate, they told what is that and what is the issue, why they are debating it, and இப்போ வந்து மறுபடியும் again they have been in news, why they have slashed it. So we'll start by what is it and how is it, இது எப்படி ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ்ல வந்தது and how it evolved. But let us, before we begin and go into windfall tax, this windfall tax is related to oil and gas, or particularly petrol and diesel. Now petrol and diesel is very very important from when you're looking at from a or economy, macroeconomy perspective பார்த்தோம் அப்படின்னா it is very important. Why is it important அப்படின்னா, ஒன்று நம்ம பாக்கெட்ல இருந்து இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், வி கேனாட் சர்வைவ். ஸோ ஸ்ரீலங்கால என்ன ஆகுதுன்னு வி ஆர் பார்க்குறோம். இது நம்ம பாக்கெட்ல இருந்து ஸ்பெண்ட் பண்றோம் அண்ட் இட் டைரக்ட்லி ஹர்ட்ஸ். நோ அது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஒன் ஆஃப் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் தான். நோ பெட்ரோல் பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா, லெட் சே ஹியர் வி ஹாவ் ஃபுட் கமாடிட்டி சப்ளை செயின் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இந்த சப்ளை செயின், அதாவது ஒரு பொருள் இந்த இடத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சு கடைசியில போய் கன்சியூமர் சேர்ற வரைக்கும் அது சப்ளை செயின் அப்படின்னு சொல்லலாம். யூ டேக் எனி ப்ராடக்ட், எனி சப்ளை செயின், அதுல வந்து பெட்ரோல் அண்ட் டீசல் இல்லாம அது வந்து மூவ் ஆகாது. ஒன்னு பெட்ரோல், ஃபர்ஸ்ட் பெட்ரோல் நம்ம டைரக்டா கன்சியூம் பண்றோம், நம்மளால அது இல்லைன்னா மூவ் பண்ண முடியாது. லாஜிஸ்டிக்ஸ் இல்லைன்னா எக்கனாமி வில் கம் டு ஸ்டாண்ட் ஸ்டில். நம்ம எட் அவர் இண்டிவிஜுவல் லெவல், மேக்ரோ லெவல் பார்த்தோம் அப்படின்னா whole entire supply chain will be disrupted, and any change in petrol prices will reflect in all the other goods. So it is one of the very very important factors, petrol price அப்படிங்கிறது, which controls or which affects the economy as a whole. Especially inflation தான் ரீசெண்டா வந்து ஒரு எக்ஸ்பர்ட் சொல்லியிருக்காரு, இன்ஃப்ளேஷன் இஸ் த பிக்கெஸ்ட் த்ரெட் அப்படின்னு சொல்லி யூஎஸ் எக்கானமி பத்தி பேசும்போது பேசியிருப்பாரு. ஸோ இந்த இன்ஃப்ளேஷன், especially in India, where we are dependent on imports, petrol imports, we have to have a look at how petrol impacts all the other aspects also, and why this windfall tax அவ்வளோ பேசப்படுது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கே புரியும். So let us say take a commodity called food, or so food, let us say farmer is producing food. முதல்ல ஃபுட் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கே அவருக்கு வந்து டிராக்டரை தான் யூஸ் பண்றாருன்னா அங்கேயே வந்து பெட்ரோல் டீசல் தேவைப்படும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபுட் வந்து அங்கிருந்து வந்து ரைஸ் வந்து ஒரு ரைஸ் மில்லுக்கு போகுதுன்னா அந்த கேப்ல வந்து பெட்ரோல் தேவைப்படும். From a rice mill it goes to some wholesaler, from wholesaler to retailer, from retailer to consumer. Now all along this chain we have involvement of petrol and diesel. So whenever there is an increase in petrol and diesel, inga transport cost increase agum in all these places. Now in all these places, when transport cost is increasing,
it will be reflected in the commodity. Let us say 2 rupees, 2 rupees, 2 rupees, and ultimately end consumer on the முடியும். So petrol was one commodity that has a very large effect, like food, which can have some inflationary effect. So petrol as a whole is a very important commodity for running any nation, especially for our country. Petrol price பொறுத்த வரைக்கும். So in the petrol recently there has been some ups and downs, and it is because of that with something called windfall tax has been levied. So now let's move on to the news. So news, அதாவது என்ன கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா, July 1 government imposed a windfall tax on domestic oil producers after they recorded steep revenues in March quarter in view of record high international prices. So the government also recently levied export duties on so and so, that is on petrol and aviation turbine fuel, and also on diesel production increase பண்ணிருக்காங்க. So இது வந்து this was news. So what is this windfall tax? இங்கே இந்த இதுல வந்து எதுலையுமே windfall tax எதுவும் எக்ஸைஸ் டியூட்டி போட்டிருக்காங்க, எக்ஸ்போர்ட் டியூட்டி போட்டிருக்காங்க, அடிஷனல் எக்ஸைஸ் பேசுறாங்க. ஏன் வந்து windfall tax எதுவுமே இல்லை? then why is it being called windfall tax அப்படின்னா, let us say due to some reason ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து நிறைய விதமா ப்ராஃபிட் வரலாம். now let us say it is investing in R&D, it is coming up with new product, sales pitch போது it can make money, or it is doing some big restructuring, acquiring a business, or வந்து it is expanding. இதனாலலாம் ப்ராஃபிட், இதனாலாமே வந்து ப்ராஃபிட் வரலாம். பட் now இந்த மாதிரி கம்பெனியோட பார்ட்ல வந்து without any effort of the company, there is some reason there is some exorbitant profit. Now when there is some exorbitant profit, அந்த ப்ராஃபிட் மேல government is levying a tax. Now that tax is called windfall tax. But windfall tax, I'm levying a windfall tax of 10% or 10 rupees போடுவாங்களா? கிடையாது. They will levy some other tax which is already in use. Let's say excise duty, export duty, or special additional customs duty, or special excise duty. But in the particular reason காக போடுறது, அதாவது ஒரு windfall, companies having a windfall profit, அதுல இருந்து government wants its share of its pie, so that it can do more good to the economy, more good to the poor people service. Now that tax which is levied on the windfall profit is called windfall tax. But as such it is not levied. 10 ரூபாய் அப்படின்னு வந்து levy பண்றது கிடையாது. So this is the concept of a windfall tax. So government வந்து இதெல்லாம் வந்து July 1 they have levied in the form of export duties and excise duties. ப்ரொடக்ஷன்லையும் லெவி பண்ணியிருக்காங்க, ஆன் எக்ஸ்போர்ட்டும் லெவி பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வை திஸ் விண்ட்ஃபால் டேக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, we all know that Russia Ukraine crisis is going on. Now because of this crisis, so global supply chains have been disrupted. So Ukraine used to be one of the largest exporter of wheat and some fertilizers. That has been disrupted. Oil market has been disrupted primarily because Europe is trying to cut down Russia's oil. So மற்ற இடத்துல இருந்து எல்லாமே demand increase ஆகுது. It is pushing up the international crude oil prices. USA, Europe சேர்ந்து வந்து மற்றவங்களையும் வாங்காதீங்கன்னு சொல்றாங்க. Rather Russian crude. Hence Russian crude, overall crude oil prices is also increasing. Now because of some geopolitical reasons happening somewhere, Russia, Ukraine, Europe, etc., இங்க வந்து crude oil prices have gone by so much. Now இங்க prices போறனால, now we have some domestic production which is majorly done by ONGC, Oil India Limited, OIL. இந்த companies வந்து they have got a very good profit because of this particular reason. இது ஒன்று. நெக்ஸ்ட், ரஷ்யா கிட்ட இருந்து crude oil சில கம்பெனிஸ் வாங்கி at a discounted price, because Russia is selling at a discount price because it wants to அதோட ரஷ்யாவோட supply into Europe is being cut down. Hence it wants to find some other market. So இங்க one or two companies are buying Russian crude and they are selling it to international market.
Now இங்க வந்து again ஒரு catch. Now why are they selling to international market and why not in the Indian market? இந்தியால வந்து கவர்மெண்ட் has curbed the prices. அதாவது ஆயில் பிரைசஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியா போகுது. ஒரு பக்கம் எக்ஸைஸ் டியூட்டி எல்லாம் கட் பண்ணிட்டாங்க. பிளஸ் தே ஹவ் நாட் அலௌட் ஆர் தே ஹவ் கர்ப் த பிரைசஸ். இஷ்டத்துக்கு ஏறாம தே ஹவ் கர்ப்ட். Now what has happened is domestic prices when you are comparing with international prices are become low. Now what these oil marketing companies are doing, இவங்க வந்து they are selling instead of selling as usual in the domestic market, they are started selling more and more export because they are getting very good money out of it, and as a company it makes logic. Now what this happened was in some states like MP, Rajasthan, fuel shortage started coming. The private retailers, especially RIL, that is Reliance, இவங்க they sell it to their own outlet to some quantity. அதெல்லாமே மூடிட்டாங்க. கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்க, நோ திஸ் ஷுட் நாட் பி க்ளோஸ், இட் ஷுட் பி ஓப்பன், நீங்க அந்த சப்ளை கொடுத்து தான் ஆகணும்னு அது ஒரு பக்கம் ஒரு கர்வ் பண்ணாங்க. பிளஸ் நீங்க வெளியே எக்ஸ்போர்ட், வென் யூ ஆர் எக்ஸ்போர்ட்டிங், எக்ஸ்போர்ட் டியூட்டிஸ் தே ஹவ் இம்போஸ்ட், ஸோ தட் நீங்க அங்க கட்டும் போது யூ ஆர் பேயிங், உங்க ப்ராஃபிட் மார்ஜின் அடி வாங்கும். ஸோ நேச்சுரலி யூ வில் ஸ்டார்ட் செல்லிங் சம் டு த டொமஸ்டிக் மார்க்கெட், பிளஸ் some percentage you have to sell it to whatever you are exporting, you have to sell it to the domestic market. இது வந்து ஆயில் இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட்ல நடந்த ஒரு விஷயம். இது போக கவர்மெண்ட் இந்த as we discussed, யுக்ரைனால wheat prices have gone up, climate change ஒரு பக்கம், that is causing its own disruptions, plus Ukraine வந்து one of the largest fertilizer exporters, so இதனால fertilizer price have gone up. So as we know, government provides some subsidy on the fertilizer. Now in the fertilizer bill has increased, food and fertilizer subsidy bill is increasing tremendously for government. Government ஒரு பக்கம் they need revenue to fund this subsidy so that welfare measures can continue. இன்னொரு பக்கம் over the period of time, அதாவது ஒரு last few monthsல வந்து government has cut export duties on petrol and diesel, which is one of the important revenue source of the government. ஒரு பக்கம் கவர்மெண்ட் கொஞ்சம் பணமும் வேணும், இன்னொரு பக்கம் தே ஆர் மேக்கிங் ஹியூஜ் ப்ராஃபிட்ஸ், அண்ட் ஒன் மோர் திங், லோக்கல் ஷார்டேஜஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. Now government, because of all considering all this, they imposed a windfall tax in the form of export duty and excise duty on production. So government will get its revenue, plus the domestic supply will increase, and these people will also not exploit the opportunity. They can make profit. It's not against profit, but profit not at the cost of people. So this is the reason why windfall tax has been levied, and this is the whole concept. Now windfall tax Indiaல மட்டும் தான் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா no. Similarly UK and Italy both வந்து petrol மேலேயே தான் they have also levied similar things. So this feature is not unique to India. It is மற்ற countries-ம் பண்றாங்க. So coming to the most recent news. So again, I think last week government again reduced this. So why reduce பண்ணாங்க அப்படின்னா oil prices have gone down. It has slumped. இவங்களோட margins எல்லாம் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு. So naturally, நம்ம போட்ட recent government போட்ட ரீசனே அதான், there is a windfall profit. So when their windfall profits are going to, நம்மளோட windfall taxing குறைக்கலாம் அப்படின்னு குறைச்சிருக்காங்க. Again, it has not been removed completely, and it will be reviewed every fortnight. The government said when it comes schools ultimately cools down, we might remove this windfall tax altogether அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க, or that can be expected. So this is about windfall tax. What is windfall tax? Why it was imposed? Petrol எவ்வளவு முக்கியம் எக்கானமில, அதோட it's the simple disruptions, how it affects the entire supply chain, how it affects the consumer, and now what is the latest position. So that's all for this video. So if you guys want any other video in particular, you can put it in the comment section. We will try to do that in the next video. Thank you guys.